You're watching CVR News English. This is Havira Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving to the details, a land dispute has erupted in Madhapur, Hyderabad, with BRS MLC Naveen Rao filing a complaint at the Madhapur DCP office alleging illegal land occupation. Accompanied by BRS MLA Madhavaram Krishna Rao, Naveen Rao accused certain individuals of demolishing boundary walls and attempting to seize his property. He further claimed that the police were not taking necessary actions against the encroachers. The issue had sparked political tensions with demands for strict enforcement of property rights and legal intervention. Well, in a shocking incident, an ASHA worker attempted suicide by consuming pesticide in Unguturu, Amaravati Mandal, Palnaru district. Well, the incident occurred during an inquiry held at Athluru PHC following a complaints of negligence in her duties. DMHO Ravi led the investigation, and as a large crowd of villagers gathered to lodge complaints against her, and the worker took the extreme step in front of the officials. She was immediately rushed for medical treatment, and further investigations are underway to determine the circumstances that led to the tragic event. మా ఏరియాలో ఆశవర్కర్గా పనిచేస్తున్న రాయపాటి రామరాజు మీద ఫిర్యాదు చేస్తున్నాం. 5 సంవత్సరాల నుండి మా ఇళ్ళకి ఏ రోజు కూడా మా ఇళ్ళకి అనేది డ్యూటీకి రాలేదు. కానీ మా ఇంటికి ఇప్పటికి కూడా మాకు సంబంధించిన వాళ్ళ వరకు ఊళ్ళో వర్గాలుగా చూసి తన డ్యూటీ చేయకుండా మా ఇళ్ళకి హెల్త్ చెకప్ కానీ అసలు మా ఏఈ తీసుకోలేదు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా. అందుకని తన మీద మేము కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చాం. మా వాళ్ళ మీద అందరి మీద కేసులు పెట్టింది. నేను అంగన్వాడీ టీచర్గా చేస్తుంటే కనుక నా చేత బలవంతంగా మా పిల్లల మీద కేసు పెట్టించి నా చేత ఉద్యోగం పంపించారు. 22 సంవత్సరాలు నేను ఉద్యోగం చేశాను. బెస్ట్ ఎంప్లాయీగా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా కూడా నేను అంగన్వాడీ టీచర్గా అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను. నా ఉద్యోగం తీసేస్తాను. నా పిల్లల కోసం నేను ఉద్యోగం కూడా మానుకొని అప్పుడున్న ఊళ్ళో పరిస్థితుల వల్ల ఎంఐ చేసిన దానివల్ల ఊరు మొత్తం నాశనం అవడానికి రాయపాటి సామ్రాజ్యమే మెయిన్ ముద్దాయి. గుంటూరు ఏఎన్ఎం మీద ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు కంప్లైంట్లు పెట్టున్నారు ఆల్రెడీ. సో ఈ కంప్లైంట్ నిమిత్తం ఈరోజు నేను ఎంక్వైరీకి వచ్చాను. గుంటూరు గ్రామస్తులు వచ్చారు, ఏఎన్ఎం గారు, అక్కడ మా మెడికల్ స్టాఫ్ వచ్చారు. సో వాళ్ళందరి కాడి నుంచి ఈ వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ రైటింగ్ వాళ్ళందరి కాడి నుంచి తీసుకున్నాను. సో ఈ రిపోర్ట్ని నేను కలెక్టర్ గారికి సబ్మిట్ చేస్తాను 2-3 రోజుల్లో. తర్వాత కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఏం చేయాలి అన్నదాన్ని వారి ఆదేశాల మేరకు జరుగుతుంది. ఈరోజు మనం Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu asserted in the assembly that there is no space for rowdyism in the state and warned those indulging in such activities to leave. He condemned the attacks on party offices, stating that such incidents only occurred under the previous YSRCP government. Naidu also emphasized his government's zero-tolerance policy on drugs, highlighting the introduction of the Eagle surveillance system to curb ganja smuggling.
He stressed that strict measures are being taken to stop drug trafficking at state borders. Reflecting on the last 5 years, he also criticized the previous administration for the lack of discussions on critical issues like drugs and for the use of offensive language in the assembly. He stated that since the coalition government took charge, the focus has shifted to addressing public issues constructively. నేను సమస్యల్ని జరిగే లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాను, కానీ కొంతమంది గంజాయికి అలవాటు పడి డ్రగ్స్కి అలవాటు పడి అలాంటి వ్యక్తులు రాత్రి మారిపోతారంటే చాలా సమస్య ఉంటుంది. అడిక్షన్ అయిపోయి ఉంటారని చెప్పి చెప్పాను. అది ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. ఏదేమైనా దిశ గంజాయి పైన డ్రగ్స్ పైన ఉక్కు పాదం మోపాం. ఈగులనే ప్రత్యేక వ్యవస్థ తీసుకొచ్చాం. నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ పిల్లల్ని మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని మీరు కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడికక్కడ మెంటరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మన స్వార్థం కోసం మనం గంజాయి పండించి ప్రజల జీవితాలతో చెలగాడడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఉపయోగిస్తున్నాం. నేను పూర్తిగా కంట్రోల్ అయిందని కానీ మంత్రి గారు ఇప్పుడు కూడా చెప్పారు మేము కంట్రోల్ చేశామని. ఇంకా పూర్తిగా కంట్రోల్ చేశామని నేను చెప్పడం లేదు. ప్రజలు మెచ్చుకున్నప్పుడే మీరు కంట్రోల్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంతవరకు మీ పని ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో 1 ఎకరా కూడా గంజాయి పండించడానికి వీలు లేదు. అది జరిగే వరకు నిరంతరం ఈ ప్రభుత్వం పోరాడుతుంది చెప్పి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే గంజాయి పైన డ్రగ్స్ పైన యుద్ధం చేస్తున్నాం. నేను సమస్యల్ని CPI National Secretary Narayana demanded that former Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy resign from his MLA post following his party's defeat in the elections. Comparing Jagan's political stance to children fighting over chocolate, Narayana questioned why the YSRCP is demanding opposition status after suffering a severe electoral loss. He further urged that Jagan and other YSRCP MLAs should also step down, asserting that their mandate from the people has been lost. వ్యాప్తంగా ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత రకరకాల స్టోరీస్ అడ్వెంచర్స్ వస్తున్నాయి, ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. తను రావడమే తన లోటు బడ్జెట్ ఉంది. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే అమెరికాలో $29 trillion అప్పుల్లో ఉంది అమెరికా. బయట నుంచి చూసేవాళ్ళకి అమెరికా చాలా ప్రమాణం అనుకుంటున్నారు. దాని డోల్డ్రమ్లో ఉంది. దాని నుంచి బయటపడడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు. ఆ చేసుకునే క్రమంలోనే ఉక్రెయిన్ పైన దాడులు అవన్నీ మీకు తెలుసు. ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ పేరుతోటి బయట పంపించడానికని ప్రయత్నించాడు. ఆయన ప్రకటించిన వెంటనే మన ఇండియన్ ఫారిన్ మినిస్టరు మేము దాని స్వాగతం పలుకుతున్నాం అని చెప్పాడు. అంటే పాజిటివ్గానే మాట్లాడాం. అంటే అక్కడ మాజీ పాత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ లంచం ఇచ్చాడు. దాని నుంచి విద్యుత్ ఒప్పందానికి సంబంధించినటువంటి సానుకూలత, ఆ విద్యుత్ ఒప్పందం అదాని చెప్పిన ప్రకారంగా ఒప్పుకుంటే దాదాపు 20 సంవత్సరాల్లో 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అదానికి లాభం వస్తుంది. ప్రజలపైన భారం పడుతుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలపైన. ఇది లంచం ఇచ్చేట్టుగా వాళ్ళకి ప్రూవ్ అయింది వాడికి. అందుకే కోర్టు వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టేసింది. మనం పెట్టిన కేసు కాదు, అమెరికన్లో ఉన్నటువంటి కోర్టు కేసు పెట్టాడు. దీంతో పాటు లాంగ్వేజ్ పెట్టాడు, హిందీ లాంగ్వేజ్ పెట్టాడు. ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే మన ఫెడరల్ సిస్టమ్, మన రాజ్యాంగం ఎట్లా రూపొందించారంటే ఇది గులాబీ పువ్వు రేకులాగా దీన్ని నిర్మించారు. ఎందుకు ఆ మాట అంటానంటే స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం అందరూ కలిసారు ఏకముఖంగా. 1%, 6% ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీతో సహా మొత్తం ఒకటైతే తప్ప మనకు స్వాతంత్రం రాలేదు. దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంబేద్కర్ చేసిన ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఏమైనా 0%, 1% ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ కూడా భారతదేశ రాజ్యాంగంలో హక్కులు ఉండాలి.
నిజం కదా. అని దాన్ని బట్టి అసలు ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళ జోలికి పోవడం లేదు, కేవలం నోటి మాటలు మాట్లాడిన వాళ్ళ పైన పోతున్నారు. ఇప్పుడు A tragic accident occurred in Jagampet, Kakinada district when a Swami Vivekananda school bus lost control at a sharp bend and overturned while transporting and students between villages. The bus had 13 students on board, of which 9 sustained minor injuries. Fortunately, there were no fatalities and the injured students were quickly taken to Jagampet Hospital for treatment. Authorities are still investigating the cause of the accident to ensure road safety measures for school transportation. While Minister Tummala took part in Raitu Nestam program engaging with farmers, agricultural officials and scientists to discuss key farming issues. He announced that farmers would now have the opportunity to directly voice their concerns from the field. Emphasizing the need to support small and marginal farmers, the minister directed officials to prioritize them in agriculture mechanism initiatives. Agricultural scientists from the Rajendra Nagar research base provided valuable insights on water scarcity management techniques, helping farmers adopt sustainable practices in the current challenging system. Well, the rescue efforts in the SLBC tunnel entered their 18th day with rowboats expected to arrive by the evening. Meanwhile, the railway personnel were encouraging in cutting the tunnel boring machine, while at miners and the Singareni workers continued digging in designated areas D1 and D2 in search of the missing workers' bodies. Progress had been made in identifying the missing individuals as sniffer dogs had detected their traces and the rescue team was actively excavating in locations identified through ground penetrating radar and canine assistance. Since the previous Monday, the search operation had been intensified with the use of advanced equipment including GPR radars, aqua eye machines, sniffer dogs and cadaver dogs sourced from Kerala.
Minister Nara Lokesh received a grand welcome from Telugu Desam Party workers in Vempalli, Pulivandula constituency. As part of the Kadiri Lakshmi Narasimha Swami celebrations, he presented the silk robes on behalf of the government. Following the event, he travelled to Karapa Airport via Pulivandula by road. Along the way, he received numerous petitions from party members at Vempalli's NTR circle before proceeding directly to the airport. Meanwhile, a tragic incident unfolded in Hapsigura, Hyderabad, where 4 members of the same family were found dead in apparent suicide. Chandrasekhar Reddy and his wife Kavita, who hailed from Mukurala in Kalavakurti Mandal, has been residing in Ravindranagar, Hapsigura for the past few years. Their daughter Srita was 9th grade student while their son Vishwan studied in 5th grade. Chandrasekhar, who had recently quit his job as a private college teacher, was reportedly facing financial difficulties. Police suspect that Vishwan was poisoned before being hanged, while Srita was also killed in a similar manner. After confirming the children's death, Chandrasekhar and Kavita are believed to have taken their own lives by hanging themselves in the separate rooms. The police have registered a case of suspicious death and launched an investigation into the matter. Well, TDP leaders criticized the YSR Congress party for holding a protest in support of farmers, calling it ironic and expressing their frustration over the dharna staged by YCP in front of Vidavaluru Mandal MPDO office in Nellore district. TDP leaders accused YCP of deceiving farmers over the past 5 years and now pretending to fight for their welfare. They reiterated that coalition government would always support the farmers, and additionally they highlighted that Kovuru MLA Vemireddy Prashanti Reddy has brought the issue of paddy's remunerative price to the attention of the Chief Minister and Minister Nadinla. Orders had already been issued for millers to purchase paddy with high moisture content, and the TDP leaders commended MLA Vemireddy Prashant Reddy for standing with farmer families.
రైతు మద్దతు ధరలు రావట్లేదు కాబట్టి అర్జెంటుగా రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలా సంబంధించి ఒక ధర్నా కార్యక్రమం లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పొలిటికల్ స్టంట్ ఏదో ఒకటి ప్రయోగం చేశారు. కాదను రైతులకి మేలు జరగడం కోసం రైతాంగానికి సంబంధించిన మద్దతు ధరల కోసంగా ఎవరు మాట్లాడినా ఎవరు ఏ సలహాలు ఇచ్చినా ఎవరు ఎటువంటి ఆలోచన విధానం ఇచ్చినప్పుడు కూడా తీసుకోవడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యే గారు అందరూ సిద్ధంగానే ఉంటారు. అయితే ఈ రోజున ప్రతిపక్షం మాట్లాడుతూ వస్తా ఉన్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో రైతాంగం నష్టపోయింది, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో రైతాంగానికి మేలు జరగట్లేదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతాంగానికి ఏం చేశారు? అవగాహన లోపంతో మాట్లాడే ప్రతి నాయకులుగా చెప్తా ఉన్నాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో మాత్రమే రైతాంగం బాగుపడింది. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలోనే నాగలు గుర్తుంది, రైతాంగానికి ఎన్నుదండగా నిలబడినటువంటి నాగలు గుర్తుని మేము తెలుగుదేశం పార్టీ చిహ్నంగా తీసుకుని ముందుకు పోయి పనిచేస్తుంది అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి నేటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ జిల్లాలో గత ప్రభుత్వంలో ఎండాకాలంలో వాటర్ లేకపోతే చిట్ట చివరి ఆయకట్ట వరకు పంట పండించి చూపించిన ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో నీటి ఎత్తడి ఎక్కువగా ఉంటే ఉద్యానవన పంటలు తీసుకొచ్చి స్ప్రింక్లర్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తీసుకొచ్చి డ్రోన్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ఆధునిక సాంకేతిక విధానాన్ని వ్యవసాయానికి జోడించి రైతాంగం ఇంట్లో పంటలు పండించి సిరులు పండించినటువంటి చరిత్ర నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క చరిత్ర గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా పోలవరం, పట్టసీమ, కందలేరు, వెలుగొండ. An incident occurred at the Minerva Grand Hotel in Tirupati when the ceiling of room number 314 suddenly collapsed. The devotees staying in the room panicked and rushed out, and upon receiving the information, the police arrived at the scene, ensured the devotees' safety and sealed the hotel. Fortunately, no injuries were reported, and authorities have launched an investigation to determine the cause of the incident. The government dealt a major blow to Hayagriva Sanstha in Visakhapatnam by cancelling its allotted land. Well, the organization has been granted 12.41 acres by the government, but investigations revealed violations of the terms of allotment. Hayagriva Sanstha had initially applied in 2006 for land to build an ashram for the elderly at no cost, and in 2008, the then Rajshekar Reddy led government allotted the land in Endada, Visakhapatnam with conditions 10% of the land should be used for the free ashram and 30% for infrastructure like roads, drainage and parks, and 60% for villas exclusively for senior citizens. However, in 2020, the Visakhapatnam collector found out the organization has not constructed the ashram. Instead, the land was allegedly divided into flats and sold. Following this, the revelation, the government recently decided to cancel the land allocation.
Minister Nadendra Manohar urged Janasena party members to ensure the success for the party's 12th formation day meeting scheduled for the 14th in Pittapuram. While speaking as the chief guest as a preparatory meeting in Godicharla, he acknowledged the hard work of Janasainis and assured that the party would provide them with good opportunities in the future. Manohar also criticized the previous government for obstructing Janasena's meetings and said that despite the current challenges in securing venues, the people's support remains strong, and he emphasized that Pawan Kalyan is a leader who keeps his word and that the party workers are his true strength. మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి త్వరలో కాబోతున్నారు ఈ సభ మీకోసం ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసం కాదు ఈ సభ. ప్రతి వీరమహిళని, ప్రతి జన సైనికుడిని, ప్రతి నాయకుడిని గౌరవించుకోవడానికి కోసం మాకు ఇది ఒక అవకాశం. పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోగలుగుతున్నాం. నిజంగా ఇంత ఉత్సాహం చూసి ఈ సభను చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. జనసేన పార్టీ అంటే ఇది, ఈ విధంగా ఉంటారు జన సైనికులు, ఈ విధంగా నిలబడతారు. ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి ఏర్పాట్లు చేయడానికి కోసం వచ్చిన సభలో ఇంతమంది మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి కలవడానికి ముందుకు వచ్చారు, మా మాటలు వినడానికి వచ్చారంటే మేము జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉన్నాం. నిలబడతాం అని మేము మాటిస్తాం. తెచ్చుకోండి. అందుకే మనందరం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాలు ఒక డిసిప్లిన్ విధానం ఎక్కడ కూడా మనం ఎక్కడ కూడా సమాజంలో అనిపించుకోకుండా చేసే కార్యక్రమం అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేశారని అనిపించుకునే విధంగా అందించిన సహాయం ఎవరు కూడా మర్చిపోకుండా జనసేన పార్టీ నాయకులు చేస్తారు మాకు సహాయం నమ్మకంతో. ప్రభుత్వం నుంచి అందించాల్సిన సంక్షేమం కానివ్వండి, అభివృద్ధి కానివ్వండి, ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందరం కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. ఈ ప్రాంతానికి ఒక అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంది, అవకాశాలు ఉన్నాయి, కలిసి చేసుకుందాం, ముందుకెళ్దాం. దానికోసమే ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవం పిఠాపురం నిర్వహించే సభ. 11 సంవత్సరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీని మోసారు. 11 సంవత్సరాలు 12వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం అద్భుతంగా జరగాలి. దానికోసం మీరందరూ కూడా దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా రండి. ఒక చక్కటి పండుగ వాతావరణంలో సభ చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దామని మరొక్కసారి. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.